Era un paraíso, pero ahora no. Tanta destrucción. Hurricane Ada right now across the western side of the Caribbean. 155 miles per hour. In November, two monster storms slammed into Nicaragua's northeast coast. First, Hurricane Eta. Then, just 2 weeks later, the most powerful Atlantic hurricane of the season, Iota. The indigenous Miskito village of Haulover suffered a direct hit. When the skies cleared, the coastline had been transformed. Where once there was a verdant coconut grove, the ocean now cut through the center of town, connecting to a lagoon. That's my house, middle of the water. Nicaragua has seen storms before, but never like this. As climate change intensifies, hurricanes are becoming more destructive, and these coastal communities are bearing the brunt. Now people here are facing a new dilemma. Should they rebuild in the only area they've ever known, or should they seek refuge inland, away from the sea? Los indígenas ven la tierra con una visión de que es parte de ellos, pero con la cuestión del cambio climático va a haber huracanes de mayor intensidad y de mayor frecuencia, y eso es lo que vimos acá. One person advising displaced residents is Marcos Williamson, an environmental scientist at the Regional Autonomous University in Puerto Cabezas. He's sending a team of researchers to Haulover to assess storm damage and to determine if it's even a viable place for people to live anymore. Prácticamente lo que se va a hacer ahorita es una evaluación rápida del estado del ambiente. 2020 tied for the hottest year on record for the planet, and it was the most active hurricane season in the Atlantic. When the team sets out, it finds Nicaragua's vast old mangrove forests battered and broken, Toda la tierra pegada. along with wildlife that appear to be disoriented or hurt. Ese olor que se siente como metano, las hojas de descomposición de los mangles. Donald Williams, a marine biologist, says that local fish and wildlife need mangroves to survive. Los manglares son medios de refugio, reproducción, alimentación. Está fracturado, ¿verdad? If these mangroves don't recover, then the fish, Haulover's key source of food and livelihood, may not either. En verano trabajan al mar y ya cuando viene invierno trabajan en la laguna, sacan pescados róbalo, chacalín, camarones, pues bastante en la laguna. Now, all the rotting material and salt water have upset the lagoon's ecological balance and are endangering freshwater fish. Gone too are the coconut trees and a dietary staple. La laguna ahorita está mala condición, súper malo. ¿Dónde sacar un producto pues para dar a los niños alimentos? Todo está destruido. Lorenzo Castro is a community leader whose family has lived in the region for generations. Hasta yo tengo miedo de estar aquí, porque cada huracán pasa, siempre pega aquí. Entonces tenemos un plan de salir mejor un poquito más adentro. Tal vez allá nos ayuda un poquito. Castro and other leaders have identified attractive land suitable for resettlement, located a few miles inland along the canal. And having surveyed the damage, researchers agree that moving inland is the safe course of action. El criterio técnico es se debería reubicar la comunidad un poco más alejado de la línea costera, un poco más altos, donde haya una mayor protección contra los huracanes, en contra de las inundaciones, de barreras naturales. But moving inland, while safer from hurricanes, comes with a price. It would mean abandoning a cultural way of life by the sea and taking up farming. That's a change many aren't ready to make. Not yet. Toda la gente que son de aquí prefieren quedarse aquí. Si quieren llevar a un lugar que está lejos del mar, no se van. While scientists and community leaders can advise, in the end, it's up to the residents to decide where or if they want to go. For now, most are surviving with donated food and fishing supplies, hoping for government assistance, and building temporary shacks where their houses once stood. Pero la gente que está haciendo sus champas son provisionales o cómo están? Sí, son provisionales. Ellos están conscientes que tienen que mover de estos terrenos que podremos decir que el viejo Haulover, el Haulover antes. A number of families, about 60 of the 300 or so,
have already decided to move to the safer inland location. In the meantime, everyone is salvaging what they can of their former lives. Estamos buscando los restos de mi papá, que se murió hace 4 años. Los huesos, los que quedaron, pues. Sentimos que el alma está perdido, pues que anda buscando su lugar en donde descansar. El cambio climático es para todos, pero a todos no nos golpea por igual. A las comunidades más pobres, las más aisladas, son los que reciben el embate más grande de las consecuencias del cambio climático. Pero el mundo no agarra conciencia también.